Elise n'avait pas prévu to basculer en une seule enveloppe. Elle avait trouvé coincée sous la porte de son appartement, en n'atteindrait au même le silence simple piser plus lourd que d'habitude. Son nom, écrit d'une écriture qu'elle connaissait trop bien. Elle resta figée quelques secondes avant de l'ouvrir. Demande de divorce, murmura-t-elle, la voix sèche. 5 ans de mariage avec Adrien. 5 ans réduits et quelques lignes froides, administratives, sans couleur, sans dream. Presque sans émotion, c'était qu'à le père. Pas de trahison, pas de crise, just une distance qui s'était installée lentement, comme une brume. Elise était une femme indépendante brillante dans son travail, toujours en mouvement, pourtant, chez elle, tout semblait fige. Leur relation s'était transformée en une routine parfaitement houlée, des repas silencieux, des regards distraits, des nuits sans chaleur. Elle avait essayé, pourtant, des dinners improvisés, des robes qu'elle n'avait jamais portées, des gestes plus audacieux. Adrien lui restait égal à lui-même. Tu compliques les choses inutilement, Elise, disait-elle souvent, avec si comme presque irritante. Alors elle avait accepté, et du moins, elle s'en était convaincue. Peter que partie était la seule issue. Sans vraiment réfléchir, elle avait réservé un voyage, quelques jours loin de tout. Respire, oublia, any plus penser à cette lettre. Mais au bout de 2 jours, quelque chose la ranguit. Une sensation étrange, comme si elle avait les yeux portes ouverts derrière elle, elle accorda son séjour. Quand elle rentra, la nuit était déjà tombée, le meuble était silencieux, trop silencieux. En entrant dans son appartement, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Une lumière était allumée dans la cuisine. Son cœur accéléra. Allah, l'enquête-t-elle doucement? Une silhouette apparaît. Est-ce belle-mère? Olga. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais avant même qu'elle n'obtienne une réponse, des voix s'élèvèrent de la cuisine. Des voix qu'elle ne reconnaissait pas. Elise serait nette. Que lui pouvait bien être là. Chez elle, est-ce pour vous dire un truc au passage, abonnez-vous, c'est gratuit. Et dites-moi en commentaire duro vous m'écoutez, j'aime bien imaginer où vous êtes pendant que tout cas s'y passe. Elise sentit un frisson lui parcourir le chien. Les voix continuent, basses, indistinctes, comme si une conversation importante se déroulait à quelques mètres d'elle. Dans ses propres cuisine, Olga, est là. Répétait-elle, cette fois avec une tension évidente. Est-ce belle-mère de tourner légèrement le regard, comprise au dépourvu. Si n'est pas si que tu crois, répondit-elle rapidement. Cette phrase, toujours cette phrase, sans autre davantage, Lisa Savanka. Chaque pot résonnait dans le silence de l'appartement, amplifiant son angoisse. Arrivée à l'entrée de la cuisine, elle s'arrêta une fraction de seconde. Puis tourna brusquement la tête. Adrien était là. Assis à la table, et en face de lui, un homme en costume, des papiers étaient devant eux. Un notaire, le chat la clause sur place. Adrien, tu essence. Elle s'interrompit, incapable de finir ses phrases. Elle leva les yeux vers elle, surprise, vraiment surprise. Lisa, tu n'étais pas en voyage, le silence que lui suivit était lourd, presque étouffant. Visiblement, non, répondit-elle sèchement, qu'est-ce qui s'y passe ici? Le notaire rassemble calmement les documents, mêlés los. Je pense que je devrais repasser à un autre moment. Non, attendez, coupa Elise, j'ai le droit de savoir. Adrien passa une main sur son visage, comme s'il cherchait les bons mots. Je voulais que tu sois prête, pour que soit simple pour toi. Simple, répétait-elle, en rien nerveux lui capant. Tu appelles cas simple, tu envoies des papiers de divorce et tu organises cas.
Chez moi, chez nous, corrigiati il doucement. Si mo reste suspendu dans l'air, alga s'approche légèrement. Elise, il ne voulait pas l'air de mal. Alors pourquoi j'ai l'impression que tu étais déjà décidé sans moi? Adrien la fixo, le regard plus fragile qu'elle ne l'avait jamais vu. Parce que tu n'étais plus heureuse, et je la voyais. Ses mots frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle ouvrit la bouche, prête à répondre, mais rien ne sortit. Était-ce vrai? Ou était-ce juste plus facile pour lui de croire qu'à? Sans que ce sera toute cette frustration, to ces silences. Elle les connaissait, mais les entendre formules ainsi, comme une conclusion définitive, lui donnait l'impression de perdre quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment su nommer. Et tu penses que c'est cas, la solution, murmura-t-elle. Adrien hésita. Je pense que tu mérites une vie haute sans vivanti. Cette fois, elle détourna le regard, parce qu'au fond, c'était exactement ce qu'elle avait toujours dit. Mais pourquoi, maintenant que c'était réel, qu'a fait cette si mal? Le silence s'installa après cette phrase, Lord, presque réel. Elise resta immobile quelques secondes, puis croisa les bras, comme pour s'y contenir. Donc tu as to decide, sans me demander? L'enquête finalement, Adrien se leva lentement. Si n'est pas comme que je leva, ah non. Parce que moi, c'est exactement ce que je veux. Le notaire, visiblement mal à l'aise, referma ses mollets. Je vais vous laisser discuter, dit-elle discrètement avant de quitter la pièce. La porte se referma, laissant derrière lui une tension presque palpable. Elise fit quelques pas dans la cuisine, observant les papiers encore parples, tout était là, signatures, dates, details pratiques. Une séparation organisée, projet efficace, typiquement Adrien. Tu n'as même pas attendu que je revienne, murmura-t-elle. Tu étais parti pour réfléchir, répondit-elle calmement. Je pense que t'aiderai de ne pas avoir à dire qu'en plus. Elle releva brusquement la tête, maître. Tu appelles comme maître? Olga intervint doucement. Elise, elle essaie juste de lire les choses correctement. Correctement, répéta-t-elle, la voix tremblante. Elle n'y a rien de correct dans le fait d'effacer 5 ans de vie comme ça. Adrien s'approcha d'elle, mais garda une certaine distance. Je ne les efface pas. Alors pourquoi que ressemble à une formulite pour toi? Elle marqua une pause, son regard se posa sur elle, plus intense. Parce que chaque fois que tu essaies de changer quelque chose entre nous, je n'ai pas su te suivre. Ces mots la disarmèrent, elle se rappela soudain. Les derniers improvises, les messages inattendus, les petites surprises qu'elle avait préparées avec espoir. Et que ces souvent terminés par un simple merci poli, j'essaie de nous révéler. Souffle-t-elle, je sais, répondit-elle. Mais je ne suis pas comme ça, Elise. Elle esquissa un sourire amer, non toi, tu es toujours raisonnable. Toujours calme, toujours distant. Si n'est pas de la distance, c'est juste ma façon d'aimer. Cette phrase la figia, c'est façon d'aimer. Elle cligna des yeux, comme si elle essayait de comprendre quelque chose que lui avait toujours à cap. Ta façon d'aimer ne me suffisait pas, dit-elle doucement, je sais. Elle n'y avait une colère et un reproche dans ses voix, juste un constat. Et c'était Peter ka, le plus douloureux. Parce qu'au fond, aucun des deux n'avait vraiment tort. Mais aucun des deux n'avait su combler si vite que s'était installé entre eux. Elise baissa les yeux vers les papiers. J'ai essayé de changer les choses, encore et encore. Et moi, j'ai essayé de ne pas te perdre, répondit-elle. Elle releva lentement la tête. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'on s'est déjà perdu depuis longtemps, Adrien ne répondit pas tout de suite.
Et dans si silence, quelque chose si brise en peu plus. Les jours qui suivirent furent étrangement flows. Elise continuait à leur travailler, et répondre à ses appels, et sourire mécaniquement. Mais à l'intérieur, quelque chose voulait, sans jamais vraiment éclater. Un soir, elle retrouva sa meilleure amie, Camille, dans un petit café à l'angle d'une rue ennemie. L'air sentait le café chaud la pluie recente. Camille l'observa longuement avant de parler. Tu fais semblant d'y aller bien, mais qu'à any trompe personne. Elise soupira, jouant distraitement avec ses tasses. Elle a déjà tout préparé. Les papiers, le notaire, tu et toi. Demanda Camille, moi quoi? Tu veux vraiment divorcer? La question resta suspendue. Elise détourna le regard. Je ne sais pas. Je voulais que les choses changent, je voulais plus. Plus de vie, plus de quelque chose. Camille hocha la tête. Et tu penses le trouver avec lui? Je penses qu'on pouvait le construire ensemble. En silence s'installa. Et maintenant, insista Camille. Elise prit une inspiration plus profonde. Maintenant. J'ai l'impression que si je reste, je vais entendre. Et si je pars, je perds quelque chose d'important. Camille s'y pencha légèrement vers elle. Alors peut-être que le problème, si n'est pas lui, c'est si que tu attends de ta vie. Ces mots résonnèrent plus fort qu'Elise n'y l'aurait voulu. Cette nuit-là, en rentrant chez elle resta longtemps assise dans le salon, sans allumer la lumière. Elle repensa à chaque moment de leur mariage. Pas les grands événements, mais les petits détails. Les habitudes, les silences, les gestes discrets. Et malgré tout, une frustration persistait. Le lendemain matin, elle trouva Adrien dans la cuisine. Comme toujours, précis, organisé, déjà prêt et parti, en deux parler, dit-elle. Elle releva les yeux, je t'écoute, elle hésita une seconde. Je veux plus que Adrien, plus que quoi? Plus que cette vie, prévisible, plus que des journées qui si ressemblantes. Plus que des sentiments qu'on n'y dit jamais, elle resta silencieux. J'ai essayé de changer, continua-t-elle. De porter quelque chose de différent, mais tu restes toujours le même. Parce que c'est moi, répondit-elle simplement. Elle secoua la tête, un sourire triste aux lèvres, justement, en silence s'installa. Je ne veux pas me révéler dans dix ans en me demandant si que j'ai rate. Murmura-t-elle, Adrien la regarda fixement. Et tu penses que pour te donner cette réponse, elle hésita, je pense que rester. Elle me la donnera pas, ces mots marquent un tournant. Pas une explosion, pas une dispute. Just une décision que communicate et prendre forme, lentement, mais screment. Et pour la première fois, Elise n'y parlait plus seulement de leur couple, elle parlait de sa vie. Les jours passèrent avec une étrange lourdeur, comme si chaque minute était suspendue entre deux décisions. Elise évitait les conversations trop longues, les regards trop insistants. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose attendait. Sans qu'elle sache quoi exactement, puis un soir, tout bascula. Adrien rentra plus tôt que d'habitude. Elle posa ses clés, retira sa veste avec si comme habituel. Mais quelque chose dans son attitude était différent. Plus déterminée, presque résolue, Elise, en deux parler, dit-elle. Elle leva les yeux, surprise par le ton. Encore cette fois, c'est important. Elle sentit son cœur accélérer légèrement, d'accord, je t'écoute. Elle resta debout quelques secondes, comme s'il cherchait ses mots. Puis, finalement, j'ai envoyé la demande officielle de divorce. Le silence tomba brutalement. Elise cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. Tu, quoi, les papiers que tu as vus, si n'était qu'une préparation. Là, c'est fait.
Inforwa soudain l'envahit. Tu ne pouvais pas attendre, demanda-t-elle, la voix plus basse. Attendre quoi, Elise, répondit-elle calmement. Q quasi améliore alors quand c'est lesder Q ka any fonction plus. Elle reste figée, et tu as décide ka, tu sell. Non, je l'ai décide parce que je t'ai écouté, ces mots la frappèrent de plein fouet. Je t'ai entendu dire que tu voulais plus, continua-t-il. Que tu te sentais enfermé, que tu avais besoin d'autre chose. Quand ne voulait pas dire que je voulais que tu serais, répliqua-t-il, plus vivement. T'aider pas directement, mais c'était là. Elle secoua la tête, troublée. Il n'y a personne d'autre. Demanda-t-elle soudain, les yeux fixés sur lui. Non, pas une seconde hésitation. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant? Adrien inspira lentement. Parce que je préfère te laisser partir librement. Peut-être que de te regarder rester et devenir malheureux. Cette phrase la désarma complètement, libre. C'était ce qu'elle avait toujours voulu, non, et puta. Et si était instant précis, si motionné comme une perde. Tu crois vraiment que c'est ce que je veux, murmura-t-elle. Elle le regarda, avec une douceur qu'elle n'avait pas remarquée depuis longtemps. Je crois que tu mérites de découvrir ce que tu veux vraiment, même si que ne m'implique pas. Ses yeux s'humidifierent légèrement, mais elle détourna le regard, son orgueil, et ses pères. Tu es mélangé, et toi, demanda-t-elle. Tu veux que il hésita, une fraction de seconde à peine. Non, le mot était presque inaudible. Mais il était trop tard, parce que cette fois, si n'était plus une possibilité, c'était devenir réel. Et pour cette conversation, quelque chose changea profondément en Elise, pas de crise, pas de scenes. Just une vie étrange, silencio, qui s'installa dans chaque coin de son quotidien. Elle signa les premiers documents sans vraiment les lire. Chaque page tournée lui donnait l'impression de s'éloigner un peu plus de quelque chose qu'elle n'avait pas su retenir. C'est mais comme que, murmura-t-elle en sourd, seul dans le salon. Mais les mots sans info, les notes devinrent plus longues. L'elle trop grande, la silence trop présente. Elle s'y surprenait et tendre l'oreille, quand si elle attendait d'entendre Adrien enter, poser ses clés. Comme avant, mais rien, en matin, en passant vont les miroirs, elle s'arrêta. C'est ce que tu voulais, non? Demanda-t-elle et sans reflet, aucune réponse. Les jours suivants, elle tenta de reprendre le contrôle, sorties, travail, messages. Elle remplissait son emploi du temps pour éviter de penser. Pourtant, et chaque moment de calme, une pensée revenait, insistante. Elle ne voulait pas que s'y termine, mais son orgueil la retenait. Admettre qu'elle s'était trompée, qu'elle avait peut-être poussé trop loin. C'était quelque chose qu'elle n'était pas prête à affronter. Un après-midi, elle recut un apple de Camille. Tu tiens le coup, demanda son ami. Elise hésita. Oui, enfin, j'y crois. Tu crois, en silence, je penses que je serai soulagée, avoua-t-elle finalement. Mais, si n'est pas le cas. Tu regrets, la question la prit de court. Je ne sais pas. Et c'était peut-être que, le père, ne pas savoir. Ne pas comprendre pourquoi si qu'elle avait tant désir lui donner maintenant cette sensation de perte. Plus tard dans la soirée, en rangeant quelques affaires, elle tomba sur une vieille botte. Et l'intérieur, des photos, des souvenirs oubliés, elle en prit une. Adrien, souriant, tenant deux tasses de café maladroitement, comme s'il avait essayé de lui l'air une surprise. Elle franqua légèrement les sourcils, je n'avais même pas remarqué. Murmura-t-elle, d'autres images suivirent. Des petits moments, des gestes simples. Rien de spectaculaire, mais quelque chose de constant.
quelque chose de présent. Une boule essai forma dans essai gorge, pourquoi maintenant? Elle s'assit lentement, les photos entre les mains. Si n'était pas une grande histoire passionnée, explosive, c'était autre chose, et pire. Qu'elle n'y l'avait jamais vraiment vu avant de commencer et la perdre. Le voyage coulisse avait réserve au départ comme une simple échappatoire pour une toute autre dimension. Elle avait choisi une petite ville côtière, Port-Lumière, loin du brut et des habitudes. Là-bas, le temps semblait ralentir, comme si chaque instant insistait pour être ressenti pleinement. En après-midi, alors qu'elle marchait près du port, elle reconnaît une voix derrière elle. Lisa, elle s'y retourna, surprise, Marianne. C'était une ancienne connaissance, presque oubliée. Elle s'était croisée des années auparavant, sans jamais vraiment rester en contact. Pourtant, elle y avait quelque chose de familier dans son regard. Elles décidèrent de s'asseoir dans un petit café face à la mer. Très vite, la conversation prit une tournure inattendue. Alors, tu es heureuse? Demanda Marianne, sans détour. Alice esquissa un sourire incertain. J'y penses lauder. Du moins, j'y penses savoir si que j'y voulais. Marianne hocha lentement la tête. Moi aussi, j'ai cru que, al marque une pause, puis continua, la voix plus grave. J'ai quitté mon mari et toi ans, j'y penses que j'y méritais mieux. Plus d'intensité, plus de passion, plus de tout. Alice sentit son cœur assis serre légèrement. Et-tu las trouves? Marianne la regardait droit dans les yeux. Non, la silence s'installa entre elles. J'ai trouvé des moments, oui. Des choses nouvelles, mais rien de stable, rien de réel sur la durée. Elle jouait distraitement avec ses tasses. Lui, en revanche, elle était toujours là. Prévisible, oui, mais présente, solide, chaque mot résonnait en Alice comme un écho troublant. Tu regrets? Demanda-t-elle doucement. Marianne hésita, puis répondit, je regrette à ne pas avoir compris ce que j'avais. Avant de la perdre, ces mots resteront suspendus. L'événement marin passa entre elles, légèrement froid. Alice détourna le regard vers l'horizon, dans ses têtes des images revenantes. Adrien, dans la cuisine, Adrien, silencieux mais attentif. Adrien, toujours là, même quand elle n'y le voyait plus vraiment. Et maintenant, murmura Alice. Maintenant, c'est trop tard, répondit Marianne simplement. En forçant parcourir Alice, pas à cause du vent, mais à cause de cette idée qu'il a communiquée et s'imposer. Lentement, dangereusement, et si elle était en train de l'air la même erreur? Cette nuit-là, Alice n'y dormait presque pas. Les paroles de Marianne tournaient en boucle dans son esprit, comme une vérité qu'elle avait longtemps évitée. Allongée dans la silence de ses chambres Port-Lumière, elle fixait le plafond. Incapable de fuir ses propres pensées, elle ferma les yeux. Et les souvenirs revinrent, pas les disputes, pas les frustrations, autre chose. Adrien, assis levant plastit pour préparer du café, même quand elle était épuisée. Adrien, reprit discrètement une lampe qu'elle avait cassée sans rien dire. Adrien, laissant un mot sur la table quand elle rentrait tard, j'agarde le dîner au chat, des gestes simples, presque invisibles, pourquoi je n'ai jamais vu qu'à. Murmura-t-elle dans l'obscurité, elle s'y redressa brusquement, comme frappée par une évidence. Elle avait toujours attendu quelque chose de spectaculaire. Une preuve éclatante, une émotion forte, quelque chose qui la ferait ainsi sentir. Vivante, mais elle n'avait jamais déjà si réel. Elle avait constant, présent. Silencieux, parfois maladroit, mais réel. Le lendemain matin, elle marqua longtemps le long de la mer. Chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de ses certitudes passées. Je me suis trompée, souffla-t-elle finalement. Pas surtout,
mais sur la sentil, elle sera net, Adrien. Sun prenum resana comme une urgence, une père nouvelle l'envahit. Et si lu était en train d'avancer. Et s'il avait déjà accepté cette fin, plus qu'elle n'y l'avait imagine. Sans réfléchir davantage, elle sortit son téléphone, ses doigts tremblant légèrement. Elle compose son numéro, une sonnerie, puis la messagerie, elle raccrocha, le souffle court. Non, non, dit any pas auditeur, son regard si durcet détermine. Quelques heures plus tard, elle était déjà à la guerre. La billet était à la hate, sans même vérifier les détails. Dans le train, chaque minute semblait interminable. Son cœur était trop vite, son esprit trop plein. Elle répétait mentalement si qu'elle voulait dire, mais rien n'y semblait suffisant. Et s'il n'y voulait plus encoder, cette pensée la traversa comme une lame. Elle ferma les yeux. Elle faut que je sais. Parce que cette fois, elle n'y voulait plus, elle revenait. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait retrouver. Le train s'arrêta dans un grincement métallique. Alice descendait presque en courant, le souffle court, le cœur battant à un rythme qu'elle n'y contrôlait plus. La ville lui semblait différente, et peut-être que c'était elle qui lui avait changé. Sans perdre une seconde, elle sortit son téléphone et composa un nouveau le numéro d'Adrien. Cette fois, elle décrocha, alla et ses voix. En mêlant de fatigue et de surprise, Adrien, c'est moi. En court silence, Alice, tout va bien? Elle ferma les yeux une fraction de seconde, non, enfin, si, je suis revenu. On doit essayer voir, maintenant, et elle hésita, maintenant? S'il te plaît, un autre silence, plus l'ordre de corde, dit-elle finalement. Le café de la rue de Toulouse, j'y arrive. Elle raccrocha sans attendre. Quelques minutes plus tard, elle poussa la porte du petit café. L'odeur familière du café chaud lui serra la poitrine. Et là, au fond de la salle, elle était assise, Adrien. Elle avait l'air différent, plus ferme. Comme s'il s'était déjà protégé. Elle s'approcha lentement. Merci d'être venu. Tu avais l'air urgent, répondit-elle simplement. Elle s'assit en face de lui. Ses mains tremblaient légèrement. Adrien. Je me suis trompée. Elle fronça légèrement les sourcils. Alice, non, laisse-moi parler. S'il te plaît, elle hésitait. Après une inspiration profonde. J'ai passe ici temps et chercher quelque chose que je crois manquer. Quelque chose de grand, de fort, de spectaculaire. Elle secoua doucement la tête. Et je n'ai pas vu ce qui lui était juste devant moi. Le regard d'Adrien n'y la quittait pas. Tu étais là, toujours, même quand je n'y le méritais pas. En silence, et moi, j'ai confondu le calme avec l'absence. La constance avec la nuit, et ses voix et brisa légèrement. Mais si n'était pas vidé, Adrien, c'était réel. Et elle détourna un instant le regard, visiblement touché. Mais sur ses gardes, pourquoi maintenant, demanda-t-il. Parce que j'ai compris, trop tard Peter. Mes passes pour abandonner, elle ainsi pencha légèrement vers lui. Je n'y veux pas que ainsi termine, ces mots restaurant suspendus entre eux. Adrien passa une main sur son visage trouble. Alice, si n'est pas si simple, je sais. On a déjà essayé, non, coupe-t-il doucement? On n'a jamais vraiment compris. Elle le regardait à nouveau. Et tu penses que c'est fait maintenant? Elle secoua la tête. Non, mais si suis près à essayer autrement. Vraiment, en silence, long, Lord, puis Adrien inspira profondément. Tu sais, moi aussi, j'ai eu du mal. Elle releva légèrement la tête. J'ai cru que tes laser parties, c'était la bonne chose à l'air. Pour toi, leurs regards si croiseront.
Mais ka anima pas rendu indifferent. L'ecardelice accélère, alors, murmura-t-il. Elle hésita, encore, comme suspendu entre deux quoi, alors? Je ne sais pas encore si on peut cas, le souffle de lis si coupa. Mais elle continua, mais je sais que je n'ai pas envie de l'air semblant que ka any comp plus. Une lueur fragile passa entre eux. Quelque chose d'incertain, mais encore vivant. Le silence que eu suivit n'était plus le même. Elle n'était plus vide, mais chargé de quelque chose de fragile, presque imperceptible. Alice n'y détourna pas le regard. On n'a pas besoin de te repérer aujourd'hui, dit-elle doucement. Mais on peut commencer quelque part. Adrien la fixa longuement, comme s'il cherchait encore une raison de n'y pas y croire. Et si on retombe dans les mêmes erreurs? Alors on les verra cette fois, répondit-elle sans hésiter. Elle esquissa un léger sourire, presque involontaire, tu as changé. Non, murmura-t-il. J'ai enfin compris, une nouveau silence. Mais cette fois, elle n'était pas inconfortable. Adrien baissa les yeux vers la table, puis reprit, je garde tes affaires. Je n'ai rien de place, l'ecardelice si sera. Moi non plus, je n'ai rien importe. Leurs regards si croiseront à nouveau, plus calmes, plus sincères, en paix. Annuler la procédure, dit-elle finalement. Elle inspira profondément, comme si elle retenait ce moment depuis trop longtemps. Oui, si simplement changea tout. Les jours suivants n'y furent pas parfaits. Elle n'y eut pas de transformation soudaine, ni de promesses réalistes. Mais quelque chose avait changé dans leur façon de s'y regarder, de s'y parler. De s'y comprendre, elles commenceront à dire les choses. Pas toujours facilement. Pas toujours au bon moment, mais elles essayent. Adrien apprit à exprimer davantage ce qu'elle ressentait, mais maladroitement. Alice, elle apprit à voir au-delà de ce qu'elle attendait, et reconnaître ce qui était déjà là. Leur appartement retrouva peut-être une présence différente. Plus vivante, moins silencieuse, en soir, en rentrant, Alice trouva Adrien dans la cuisine. J'ai essayé une nouvelle recette, dit-elle, presque Jane. Elle sourit, j'ai hâte de goûter. Plus tard, à sa table, elle attendront un regard simple, mais plein de sens, pas spectaculaire. Pas parfait, mais réel. Les années passèrent. Leur vie s'y transforma doucement. Des rires d'enfants remplirent les pieces. Des matins presses, des soirées fatiguées, et toujours cette présence constante. Ils n'étaient pas de Venus un couple idéal. Ils étaient de Venus un couple conscient. Et dans chaque geste du quotidien, dans chaque cours, ils avaient cette décision silencieuse de rester. Encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous au canal pour ne pas manquer les prochaines histoires, les like, partagez avec vos amis. Et dites-moi un commentaire avec un si cette histoire vous a touché.